Chapter 4, Moving Charges and Magnetism. This is our third topic. 3 marks topic idu. ಏನದು ನೋಡ್ರಿ, expression for velocity selector using Lorentz force. Or the same question you may ask like this. ಹೀಗೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಏನಂತ ಹೇಳಿ, show that a charged particle will move in a straight path if its velocity is E divided by B in a magnitude. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಏನದು, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಒಂದು. ಎದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಇದೇನ್ರಿ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ? ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲೇನು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಡಾಟ್ಸ್, ದೀಸ್ ಡಾಟ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಹೇಗಿದೆ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹೀಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತದಾವಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಎರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಏನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅದ. ಇಲ್ಲೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ದಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ and this is the direction of magnetic field. How they are crossed. ಒಂದಕ್ಕೊಂದೇನೆ ಇವು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದಾವೆ ಈ ರೀತಿ. Now this is electric field like this, and here it is a magnetic field like this. These are crossed like this. ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದಾವೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು. ಏನಂತ ಹೇಳಿ, here velocity selector is an arrangement of crossed uniform electric and magnetic fields. ಓಕೆ, ಎದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಿಂದ? ಯೂಸ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ಅ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್. ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅದ. ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವೆ, ದೆ ಡಿಫ್ಲಾಕ್ಟ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಫ್ಯೂ ಡಿಫ್ಲಾಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ಯಾವ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ರೀ? ಓಕೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಂತಲ್ಲ, ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಈಗ. ಓಕೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಈಗ. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಇದೇನಿದೆ, ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್. ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಕೂಡ ಅದ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ಅಲಾಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈ ಎಕ್ಸಿಸ್. ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎಫ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿ, ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ಹೀಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಎಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಯಾಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬಂತ್ರಿ, ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬಂತ್ರಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಸಪೋಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ particle will experience a force. No problem. And what about this? ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರೀ? ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ 3 fingers, right? Like this. Here it is. This one, what it represents? This represents the magnetic field. And here this represents the
motion of a charged particle, and this represents the force experienced by the charged particle. ಯಾವುದು thumb. Let's see here. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ. Here this is the magnetic field. Magnetic field ಹೇಗದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, out of the screen like this, ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So this is the direction of magnetic field, right? This is the direction of magnetic field, and this is the direction of motion of the charged particle, and the thumb represents the direction of force experienced by the charged particle downward. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇರೋದು. Here in this case electric and magnetic forces are in opposite direction. Electric force ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದ, magnetic force ಕೆಳಗಡೆ ಅದ. They are in opposite direction. Why? Because of Fleming's left hand rule. Now you know what Lorentz force ಏನಂತ, that is the sum of electric force and magnetic force. Lorentz force is equals to ನಾವೇನು ಬರ್ತೀವಿ, electric force plus magnetic force. Now resultant force, that Lorentz force is equals to electric force minus, why this minus sign? Plus ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ, ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ? Because the direction of magnetic force ಏನದಲ್ಲ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮೈನಸ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲಸ್ಸೇ ಅದು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲೆಟ್ ದ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ. ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್, ದಿಸ್ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ ಹಿಯರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಎ ಯಾಕೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಏನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ? ಹಿಯರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ force, or as electric field is equals to the force experienced by the electric charge divided by charge ಅಂತ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರೋದು. and f, keep this f here only, q ಇಲ್ಲಿ ತಗೋರಿ, ಏನಾಯ್ತದು, that is we can write q into e ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ from this formula. and magnetic force ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ? magnetic force ಬರ್ತೀರಿ bqv sin theta. theta 90 ಅದ ಅಂತ್ರಿ, theta ಹೇಗೆ 90 ಆಯ್ತ್ರಿ? This is the angle between velocity of the charged particle and the magnetic field. What is the angle between the velocity of the charged particle and magnetic field? Here it is a 90 degree. ಏನದ ಇದು? 90 degree ಅದ. ಹಾಗಾಗಿ theta is equals to ಇಲ್ಲೇ 90 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. And now 0 is equal to q into e minus bqv ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. theta 90 ಆಯಿತು, sin of 90 is equal to 1 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. And take this minus b into q into plus bqv is equals to q into e ಆಯಿತು. this q get cancel, ಏನು ಉಳಿತು? v is equal to e by b. I think this is the expression. ಇದೇನು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು. what is this? This is the magnitude of the velocity of a charged particle. If it is in the ratio of e by b, then that particle, charged particle, positively charged particle will pass without any deviation, undeflected ಆಗಿ ಸೀದಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. That is what show that the charged particle will move in a straight path if its velocity is e by b in magnitude. Or you may ask a question, expression for velocity selector using Lorentz force. That is enough.